So good morning, everybody. I think it's good that we start. We have still 3 minutes or 2 to 3 minutes over time. So really today we welcome to our intergroup session on public banks and intensive animal agriculture. So we are very delighted to be joined today by my colleague, David Cormand, who will give us an overview about the European Investment Bank Group and the financing of projects in animal agriculture. As Budget Committee Rapporteur for the initiative report on the financial activities of the European Investment Bank Annual Report 2021, he has really an extensive knowledge of this issue. And then here immediately on my left side, there is Jennifer Black, who is Campaign Manager Europe at the World Animal Protection, and she will give us a presentation about the discrepancy between the IB's policies and the money flows into intensive livestock farming. So the European Investment Bank furthers in the principle the objectives of the European Union by providing long-term project funding, guarantees and advice. It supports projects both within and outside the EU. Its shareholders are the member states of the EU. It is the aim of this intergroup session to give us with a better understanding of fundings provided for projects in the sector of animal agriculture and to see whether they abide with the EU's policy requirement. So we will hear from the two speakers and then open the floor as usual also for Q&A. As a matter of urgency, the Intergroup would like to ask for you to support the call for a plenary debate and for motion for a resolution on the oral question 16/2022 on an EU Commissioner for Animal Welfare. As a Conference of the Presidents needs to approve this with majority support of the groups, we call on you to reach out to your group leaders and ask that your group supports a plenary debate on the oral question 16/2022 and for motion for resolution on an EU Commissioner for Animal Welfare, because this would really then better identify the responsibilities regarding animal welfare and animal rights. The Intergroup Secretariat can help you if you need further information. So I would like to highlight some practical aspects, as usual, for the running of this short session. The meeting is live streamed on Interactio. The meeting will be recorded. The video recording and presentation will be uploaded to the Intergroup website afterwards. And there is English, French, German, Italian, and Polish interpretation available. And given the short time at our disposal, I would like to ask all colleagues, as usual, to be brief with questions and statements. So welcome to everybody to this Animal Welfare Intergroup here in Strasbourg. And now, without losing any time, I will give the floor to David Cormand for about 7, 8, or even 9 minutes, who will present an overview about the European Investment Bank Group and the financing of projects in animal agriculture. Merci beaucoup, David, d'être avec nous. Merci, cher Tilly. Bonjour, Jennifer Black. Merci d'être avec nous, chers collègues, chers amis, chères équipes. Je suis très heureux d'être à vos côtés aujourd'hui. Je vais partir du principe que vous connaissez à peu près autant la BEI que moi quand j'ai commencé à travailler dessus. C'est-à-dire, j'y connaissais pas grand-chose. La Banque européenne d'investissement, c'est la première banque d'investissement public du monde. Donc, elle a un impact sur un certain nombre d'activités à développer ou pas, qui est colossal. Le parcours qu'est le mien en tant que militant, je suis du groupe des Verts, j'ai été dirigeant du Parti Vert français et je fais partie au sein de ma famille politique de ceux qui sont traditionnellement considérés comme étant les plus, entre guillemets, environnementalistes, donc sensibles notamment au sujet du respect de la condition animale et du vivant en général. Autre élément de contexte,
Quand on a commencé cette mandature en 2019, j'ai été élu pour la première fois en 2019, il y avait une promesse qui était de faire de la Banque européenne d'investissement ce qu'on appelait la Banque du climat. Alors la Banque européenne d'investissement, quand on discute avec eux, ils considèrent que c'est déjà la Banque du climat. Quand on regarde dans le détail, c'est un peu plus compliqué que ça. Et si on veut que la Banque européenne d'investissement devienne la Banque du climat, il y a un certain nombre d'activités, notamment celles qui génèrent énormément de rejets de gaz à effet de serre, qu'elle doit arrêter de financer. Et parmi ces activités, de mon point de vue, il y a la question de l'élevage, puisque, en plus des considérations, j'ai envie de dire, humanistes et de respect du vivant et de la condition animale, l'activité d'élevage, en elle-même, intrinsèquement, génère énormément de gaz à effet de serre. Je vais vous donner quelques exemples de ce que fait la BEI en matière d'exemples de projets qui, de mon point de vue, sont très problématiques. J'espère que je ne vais pas trop empiéter sur ce dont allait parler Jennifer, donc je ne vais pas être trop long là-dessus. Un exemple flagrant d'investissement qui pose problème de la part de BEI, c'est l'entreprise agroalimentaire Kernel Group, qui appartient à un riche oligarque ukrainien. Et en 2017, elle est devenue la plus grande utilisateur de terres en Ukraine, contrôlant environ un quart des terres agricoles du pays. Toujours en Ukraine, la banque a financé une ferme avicole qui élève 200 millions de poulets par an, et la production à échelle industrielle, en plus des souffrances considérables qu'elle crée, qu'elle produit à cette échelle-là, a des impacts environnementaux qui sont graves. Dernier exemple, au Maroc, la BEI a accordé 200 millions d'euros pour financer un producteur d'engrais phosphatés en 2012. Donc vous voyez qu'il y a encore en matière agricole en général et d'élevage en particulier des soucis. Alors ces investissements, ils concernent, ça c'est un point important à avoir à l'esprit, des prêts qui sont directement validés par la BEI, mais un tiers de l'activité de la BEI passe par des intermédiaires bancaires. C'est-à-dire que ce n'est pas directement la BEI qui traite les dossiers. Elle délègue à des intermédiaires le fait de faire les prêts. Et là, on a un problème d'opacité. C'est-à-dire qu'on n'arrive pas à voir dans le détail ce que font ces intermédiaires, et quand on le sait, c'est a posteriori. C'est une fois que ça a déjà été fait. Donc l'une des demandes que j'essaye de faire en tant que rapporteur permanent au sein de la commission budget, c'est une précision que j'ai oublié de donner. C'est-à-dire, si je vous parle de la BEI, c'est que je suis rapporteur permanent pendant toute la mandature pour la commission budget des activités de la BEI. Et l'une des demandes récurrentes que j'essaye de faire, c'est qu'on ait une visibilité sur l'activité de ces intermédiaires. Et par exemple, en 2011, Oxfam a alerté sur l'ONG Oxfam a alerté sur le financement d'une société qui s'appelle AgriVie. C'est un fonds d'investissement privé axé sur l'alimentation et l'agroalimentaire en Afrique subsaharienne et qui a investi dans un projet très controversé de la New Forest Company en Ouganda et a entraîné le déplacement de plus de 20 000 personnes. Donc vraiment, quand on a la force de frappe financière de la BEI, il faut avoir une très grande visibilité de où va l'argent, avec quelles conséquences que ça a concrètement. Lors de la BEI adoptée l'année dernière, donc la BEI, ça a été dit par Tilly, c'est très important, nous en tant que Parlement, on a le droit de commenter. Mais la BEI, elle est détenue par les États membres. Les actionnaires de la BEI, ce sont les États membres. Donc nous, on discute poliment avec eux, on donne notre avis, mais à la fin, on n'a pas le pouvoir de décision. Donc notre capacité d'action, c'est de demander, d'attirer l'attention, de sensibiliser, de saisir l'opinion publique, d'interpeller les États, mais on n'a pas une capacité d'action directe. Donc sur la dernière feuille de route pour le climat qu'a adoptée la BEI, donc c'est-à-dire le conseil d'administration de la BEI, c'est-à-dire les États membres actionnaires, elle grave dans le marbre les différents engagements pris auparavant, c'est-à-dire sortir des fossiles et avoir 50% de leurs prêts pour le climat, et propose de nombreuses autres actions, parmi lesquelles
étant donné, alors ça c'est la formulation qu'il y a dans leur feuille de route, qui vaut ce qui vaut, mais qui est déjà mieux que rien, c'est étant donné l'importance du bétail en tant que source d'émissions, il est proposé de concentrer le soutien sur les industries de la viande et les industries laitières qui adoptent des méthodes d'élevage durables qui contribuent à améliorer l'efficacité des émissions de gaz à effet de serre par rapport aux meilleures normes et références industrielles. Par exemple, il s'agira d'investissements soutenant les stratégies de la ferme à la table et les animaux élevés biologiquement ou le bétail en pâturage. Donc c'est évidemment une toute petite avancée, mais qui quand même permet de mettre un pied dans la porte pour que la BEI ait les réflexes, quand elle étudie les dossiers, de prendre en compte ces sujets. L'autre chose qu'on demande à la BEI, c'est qu'elle ait dans ses équipes des personnes sensibilisées à ces sujets. Parce que l'un des problèmes qu'on a, c'est que les personnes qui travaillent les dossiers à la BEI n'ont pas forcément les compétences. Donc nous, beaucoup, on demande recruter des personnes qui savent regarder les dossiers, qui ont les réflexes et qui ont les critères d'analyse pour évaluer les dossiers de demande, parce que si vous n'avez pas de personnes ressources dans vos services, vous pouvez mettre tous les critères que vous voulez, il n'y aura personne pour pouvoir les faire appliquer. Pour conclure, je voulais parler de ce qu'on avait réussi à mettre dans les différents rapports dont j'ai eu la charge de la rédaction sur la question de la condition animale. Il y a eu un premier test dès 2020. Je vous rappelle, je suis arrivé en 2019. Moi. Donc, dès 2020, on a voulu aborder le sujet dans le rapport avec un abonnement à notre projet qu'on a déposé, où on nous soulignait l'engagement positif de la banque, il faut toujours être diplomate si on veut essayer de gagner quelque chose, à s'intéresser au bien-être animal, tout en demandant d'aller plus loin. Bon. Et ça a été lourdement rejeté, cet amendement, seulement 8 pour et 23 contre. Et cette année, on a fait de ce sujet un enjeu particulier qui entrave la transition vers un secteur agricole pleinement durable et les projets de gestion des ressources naturelles, etc., et demande à la BEI de ne soutenir aucune forme d'agriculture industrielle ou de pratique agricole qui ne respecte pas les normes de l'Union en matière de bien-être animal. On s'est appuyé sur ce qu'on avait réussi à voter, nous, pour dire à nos collègues, vous ne pouvez pas être moins-disant de ce que nous avons déjà voté ensemble. Et donc ça, c'est, et ça, c'est passé au final avec 21 pour, 4 contre et 14 abstentions. Et ce rapport sera adopté en plénière en juillet. Voilà, j'espère que je n'ai pas été trop long et que vous avez à peu près compris ce qu'on essaye de faire. Merci de votre attention. Merci beaucoup à toi, David. En effet, c'était très intéressant de voir un peu aussi l'impact qu'on peut avoir au niveau du Parlement et merci pour ton engagement et ton combat pour mettre de la pression pour que le bien-être animal soit respecté dans les investissements, notamment la demande cruciale aussi que tu as dit dès le début, la demande de plus de transparence, de plus de visibilité puisqu'il y a ces intermédiaires et aussi d'une équipe spécialisée en la matière. Donc merci pour la présentation, mais surtout merci parce que je pense qu'on voit aussi d'après les votes un grand nombre d'abstentions pour quelque chose qui me paraît quand même évident de soutenir. On voit que le combat n'est vraiment pas évident que tu mènes là, donc merci beaucoup. I will now give the floor to Jennifer Black. She's campaign manager, as I said, to Europe at the World Animal Protection, who will speak about the discrepancy between the EIB's policies and the money flows into intensive livestock farming. Dear Jennifer, you have the floor. Thank you very much. Thank you all for coming. As I said, my name is Jennifer Black. I'm the head of campaign at World Animal Protection, and for those of you who don't know us, our mission is to move the world to protect animals, and we have offices around the globe, if we go on to the next slide, including Sweden, Denmark, and the Netherlands, where I'm actually based. Next slide. So I'm here today to talk about MDB. I will keep saying MDB. By this, I mean Multilateral Development Banks. I'm sorry I slip into these acronyms. About the financing of intensive livestock. And here I want to say that although World Animal Protection's work really focuses obviously on animals, we don't look at issues in isolation. And in fact, when it comes to the development banks, we coordinate all our work with
the Stop Financing Factory Farming campaign, which is a group of NGOs focusing on deforestation, the environment, community-led development, and transparency, because we don't want to just address one issue and inadvertently make another one worse. And I think it's really telling that groups with such a diverse range of interests are actually coming together to focus on industrial livestock, and the spotlight is on this sector in a way that hasn't really been faced by another sector apart from fossil fuels. And that's really a reflection of the serious risks that this sector is driving up. So I'll speak very briefly about the impacts of intensive livestock production before moving on to the need for MDBs in general to support a systemic change in the food system, and then particularly where we would like to see the role of the EIB. So of course, discussing, if we go on to the next slide, if we discuss environmental impacts, we have to start with emissions. And here it's really important that we don't just look at the situation in front of us today, but we also look into the future. So we know that by 2050, the livestock sector will account for 80% of the world's carbon budget if we want to keep to a 1.5 degree warming scenario. And that's because of global incomes rising and population growth, meaning that animal protein consumption is projected to grow. And what that means is that even if industrial livestock is able to make significant improvements to emissions intensity, the emissions that are generated per kilogram of meat, the overall emissions from the sector are going to continue to grow far beyond current levels. And that poses a huge risk. And this is even before we get into the carbon opportunity cost of using so much land to raise livestock instead of using that land to sequester carbon through ecosystem restoration projects. So basically, to meet the goals of the Paris Agreement, it's not enough to tinker with the system, to tweak around the edges, to make incremental changes. What we need to see is a rapid reduction in factory farming and per capita meat consumption and production, particularly in developed economies. Next slide. So I won't dwell on this too long, but of course climate is not the only environmental impact that the sector has. We are living through a biodiversity crisis, and the agricultural sector has huge impacts and dependencies on nature. And livestock accounts for about 78% of agriculture's negative impact on biodiversity in Europe. Much of that biodiversity impact comes from the sheer amount of land that the sector uses. Replacing animal protein with plant-based protein would actually reduce the global land used to produce food by about 3 billion hectares, which is just an incomprehensible amount of land. I think it's about the size of the US, Brazil, and China combined. There are also less immediately visible impacts. A UN survey has called intensive livestock production the largest sector-specific source of water pollution, and it also has a huge water footprint. And as an increasing number of regions face water stress, this is going to become increasingly important. When we look at the amount of water it takes to produce a gram of protein, for milk, eggs, and chicken, it's about 1.5 times larger than for pulses, and for beef, it's 6 times larger. So it's just a hugely inefficient way for us to be producing the food that the world needs. If we go on to the next slide. We also know that the system has a lot of negative impacts on people, which is why it's not just environmental and animal NGOs that are interested in this. There's also a lot of other civil society organizations. Next slide. In terms of human health, 1.3 million people around the world already die every year because of antimicrobial resistance, and 75% of the world's antibiotics are used in farmed animals, which is just a crazy situation. It's just incomprehensible, really. Zoonotic diseases are obviously very high on many people's agendas at the moment, and because intensive systems have high stocking densities, poor hygiene, stressed animals, and very similar, genetically similar animals, they basically produce the perfect conditions for diseases to emerge and then rapidly spread,
as we've seen also with like swine flu, bird flu, other things like this. And it might seem counterintuitive, but expanding factory farming also undermines food security, as it diverts crops away from their core purpose of feeding humans, because they're used to feed animals instead. And actually, just in light of the current crisis in Ukraine, there was a very influential statement that was signed by more than 190 scientists across the fields of public health, environmental sustainability, and climate change. And they've basically said that there's a need for food system transformation to build long-term food security. And one of the 3 action areas that they highlighted was a need to shift to a diet with higher consumption of legumes, vegetables, and fewer animal products. So it's really a counterintuitive thing that producing more food can undermine food security. And it's an argument that we hear again and again, you know, we have to produce more food to feed people, but we need to also think about how we're producing that food. Next slide. I won't dwell on what the alternatives are, but basically there is a growing recognition that we need to shift to a more sustainable model of agriculture. And like the phase out of fossil fuels requires additional investment in renewable energy, a reduction in factory farming must also be met with an increase and a scaling up of sustainable protein production. Next slide. So now I move on to the kind of public development bank specific part. Next slide. So we think that public development banks have a really important role in the necessary transition that we need to see in our food system. And of course, they don't operate in a vacuum, and that's why we think it's so important that MDB funding shouldn't just align with other policy goals, but it should actively support and contribute towards them, like the Farm to Fork strategy and the Paris Agreement. And we know that these goals are really ambitious, but they're also so important that it makes it more important than ever that all actors are actually pulling in the same direction rather than pulling in different directions. And MDBs also have a particular and unique role because they often invest in projects or ventures that are scaling up or in markets where these activities have significant room to grow. And this means that what multilateral development banks invest in basically sets the ball rolling in a particular direction of development. So a 50 million euro project by a development bank can actually have much more impact than the initial 50 million euros. And that's why it's so important that they're actually the spark that catalyzes further green investment that can meet the world's nutritional needs. Next slide. So actually later this month, World Animal Protection is going to be releasing some research which looks at the financing of 12 multilateral development banks of factory farming. And the research shows that factory farming hinders all of the SDGs, while increased investment and uptake of sustainable farming could accelerate the achievement of these goals. And of course, anyone who is interested, I can share more details about that. The research basically compiles profiles of the 12 biggest MDBs to assess whether they financed a factory farming project in 2021, whether they financed a specifically sustainable agricultural project in 2021, whether they require animal welfare levels to be higher than local legal minimums, and whether they exclude factory farming from funding altogether. And the research showed that the EIB is a leader in this space, relatively speaking, but that is because the bar is very low. Public development banks, the 12 that we looked at, pumped at least 4.5 billion euros into factory farming in the last 10 years. And those were really just the projects that were clear-cut factory farming, so it didn't include some other things that were kind of further up the supply chain. So the EIB didn't fund a clear-cut factory farming project in 2021, which is good. And their safeguards do say that some factory farming practices aren't allowed.
as they require compliance with EU law unless it's not practical and feasible. And that is a huge caveat in that policy. And it really means that we as civil society organisations can't assess what's really going on. And that speaks to the point that I think David was making about how difficult it is to actually understand what is going on and what's just words on paper. And what we do know for sure is that in the 2021 to 2025 climate roadmap, the EIB states that they won't support unsustainable animal rearing, but it doesn't specify what that means. And in particular, we're very worried because it references industry best practices in terms of greenhouse gas emissions. And that could really leave the door open for greenwashed projects or projects that focus on making marginal improvements to the status quo of factory farming, rather than projects which actually support fundamental changes in the way that we produce food. Next slide. And in terms of what MDBs should be doing and what we and our sort of campaign partners are calling on them, we know that we need transformational change. At the strategic level, having a North Star is really important. I think in 2019, the EIB announced it was phasing out lending to fossil fuels in 2 years as it sought to kind of rebrand itself as this climate bank. But to really ensure a sustainable future, we know that we have to look beyond just the energy sector. And due to the abundance of evidence that continued expansion of industrial livestock is incompatible with us remaining within planetary boundaries, they need to start making that clear. So development banks, including the EIB, should start setting clear time-bound commitments to phase out funding for industrial livestock while boosting investments in sustainable proteins. And in this way, the EIB can also really use its influence on other MDBs, because we know that there's a lot of peer pressure and exchange between the multilateral development banks. They tend to like to move together, and they don't like to move in very different directions. So the EIB, we would like to see the EIB playing a really positive, progressive role in setting out its vision. On a more practical level, the MDBs also use several tools to assess project impacts, like safeguards, performance standards, and guidance notes. And they're increasingly harmonizing standards and policies, which can improve development effectiveness, but it also means that if we harmonize to a lower level, we can have really negative impacts. At the moment, the MDBs are working on a joint framework for assessing whether projects are Paris-aligned, and this is something that we're also very concerned about, because at the moment they're assuming that non-ruminant livestock are universally Paris-aligned, and that completely ignores the fact that pigs and poultry are fed on huge amounts of soy that tends to come from the Amazon and other regions like this, and when you look at the life cycle greenhouse gas emissions, they're really high. So that's something that we're engaging with the banks on, but to be honest, they don't show a huge amount of willingness to listen. But we do have specific guidance for MDBs to strengthen their safeguards and performance standards, not just on climate, but also biodiversity, pollution, animal welfare, community consultation, and consent. And we continue to work with them to hopefully make some improvements here. So really what we want to see is a clear strategic goal, and then the use of the tools and the policies that they use on the day-to-day to assess impacts, to actually really be used to assess impacts rather than being a tick box activity that the data is massaged in order to make things look greener than they actually are. And together, those actions would have a really big impact on financial flows from the MDBs towards protein production, and they would also send a strong message to other market participants. So the EIB has a really influential role among other MDBs, but it also influences the private sector as well. And
by setting out its clear position, that also sends a clear message that other lending institutions and others would be listening to. So that's why we're investing a lot of time and effort in this campaign, and yeah, we hope that it will start bearing fruits. So thank you very much for your attention, and I look forward to your questions and a good discussion. Thank you very much to you, Jennifer, for this excellent presentation. Also, nevertheless, I must smile when I read on your PowerPoint that EIB is not supporting unsustainable animal rearing, and then listening to what David Cormont said before. Yeah, that clearly shows that there is no clear bound goal, and that there are not the right tools to control what's happening there. So thank you very much. I think these presentations were very complimentary, and I have already Q&A in the room. So far I don't see them on the screen yet, but there are also quite some people online connected. But I first give the floor to Anja Hazekamp, and then I have Sarah Wiener who wanted to ask a question. But Anja, you were the... Yes, thank you. Presentations. Yes, you were talking about is it only words on paper, or and you were talking about that the finances has to be only for projects that work according EU law. In the past, around the Dutch referendum about the Ukraine-EU association agreement, I had a big fight with MHP, the MHP group in Ukraine. We lost this fight in the, well, it was about an advertisement we had, because they said, well, we were audited by the European Investment Bank, by the EBRD, we were audited by the European Commission, and all our factories, which have also hundreds of million chicken, work according EU law, because these agroeconomists, they all say that animal welfare is good. And they even if the EIB or the EBRD is not financing these groups anymore, we see that private banks are taking this role. For instance, ING Bank gave them a loan for 100 million euro, I think, last year. So how do we make sure that everything is tackled? And I think you went in the right direction by saying it's not only the European Investment Bank, but all these investment institutes. How do we convince them that these companies are not working according to EU law, and that it is not sustainable? It is never sustainable to rear animals in this way. Do you have an idea how we, as members of the European Parliament, can solve this? If you want to reply immediately, I think that's the easiest. Is that okay for you? Yeah, that's absolutely fine. I can't speak so much to the companies that might not be complying with EU law, although I do imagine that some of them are certainly not. What I can speak to is you as members of the European Parliament. The EU is producing a huge amount of new legislation and regulations regarding transparency, reporting, what can be classified as green, you know, all of these things like the SFDR, the CSRD, the taxonomy, and these are all really important pieces of regulation for civil society in order for us to actually be able to analyze what is going on more effectively. You know, we're still waiting for the agriculture criteria of the taxonomy to be released, and we are not very optimistic about this and are quite prepared to be launching a significant fight around that. And of course, it's always fantastic to have the support of members of the European Parliament in pushing back against basically flagrant greenwashing, because if these regulations are weak and if they allow bad practice to be classified as good practice, then
we're basically acting with our hands tied behind our back because we're not going to be able to actually understand what is being financed, and particularly when the private banks and investors have to make their reports about what proportion of their investments are green investments, it becomes meaningless really, really quickly. Thank you. David, tu veux ajouter quelque chose? Non, mais alors il y a l'aspect réglementation du Parlement, c'est-à-dire que plus on met des règles, plus les instances doivent les respecter, mais il y a aussi la question du contrôle. Et là, il y a un problème, c'est qu'en fait, la BEI, ce que je disais un peu tout à l'heure, elle n'a pas dans ses services des réelles compétences pour analyser et donner un avis. Mais je fais un léger pas de côté. Vous avez peut-être vu à la fin du mois précédent que la Cour européenne des comptes a rendu un rapport sur les dépenses censées être vertes du précédent budget pluriannuel, 2014-2020. Et ces dépenses auraient été surévaluées de moitié à peu près. On devait dépenser 20% de dépenses vertes et on n'en a dépensé que 13%. Et pourquoi? Il y a 73 milliards qui ont été surestimés. Sur les 73 milliards, il y a de mémoire 60 milliards sur la PAC. C'est-à-dire que, typiquement en agriculture, l'argent qu'on est censé dépenser et que le Parlement dit « nous voulons dépenser X milliards pour vert », à la fin on dépense 60 milliards de trop sur 7 ans en PAC en disant « c'est vert » alors que ce n'est pas vert. Et sur ces dépenses PAC censées être vertes, il y a évidemment la question de l'élevage. Donc même au niveau des services du Parlement, enfin de la Commission, qui vérifie la dépense du budget conformément à nos objectifs que pourtant on a votés au Parlement, il n'y a pas visiblement les compétences. Et quand j'en discute avec le commissaire Hahn, qui est le commissaire au budget aujourd'hui, il dit oui, mais on a réglé le problème. Je ne sais pas comment, mais en fait, maintenant, ils ont réglé le problème. Et deux, c'est pas si vrai, on n'est pas d'accord avec les calculs de la Cour des comptes. Donc la question d'avoir des moyens, j'insiste là-dessus parce que c'est souvent un débat qu'on a avec les collègues parlementaires. Il ne faut pas trop d'administration, il ne faut pas trop de frais de gestion, il ne faut pas trop de fonctionnaires. Moi, je n'ai pas de passion pour les fonctionnaires spécialement, mais il faut bien qu'il y ait des gens qui contrôlent que ce qu'on a demandé de faire soit fait. Or ça manque. C'est-à-dire qu'on a un problème sur un manque d'ambition des objectifs, mais même quand on met des objectifs moyens, on n'a pas les moyens pour contrôler les choses. Et dernier élément, et ça a été dit par Jennifer Black, et c'est très important de le comprendre, la Banque européenne d'investissement, non seulement elle a une influence avec l'argent qu'elle dépense elle-même, mais il y a ce qu'on appelle un effet levier. C'est-à-dire que quand la Banque européenne d'investissement dit « je mets 10 € sur ce projet », ça déclenche des investissements privés et ça déclenche des investissements d'autres banques publiques. C'est-à-dire qu'en fait, c'est un effet boule de neige. Donc c'est un effet boule de neige quand c'est pas bon, mais c'est un effet boule de neige si c'est bon. Donc réussir à convaincre et à contraindre la Banque européenne d'investissement, qui est un peu chef de file par rapport à plein d'autres banques privées et publiques qui regardent ce qu'elle fait, ça a un effet à l'intérieur de l'Union et à l'extérieur de l'Union, parce que j'ai oublié de dire, mais avec les exemples, vous l'avez compris, la Banque européenne d'investissement investit énormément à l'extérieur de l'Union européenne. Ça ne concerne pas que nous dans nos frontières, ça concerne aussi à l'extérieur. Merci beaucoup pour ces réponses et ces réactions. Sarah, du hast das Wort, bitte. Sarah Wiener. Merci. Je vais parler en allemand. Vielen Dank für die Präsentation, die ich sehr nützlich und sehr wertvoll finde. Und ich glaube, wir sind uns zumindest hier in diesem Raum mehr oder weniger einig, dass welche Schritte unternommen werden müssen. Die Schlussfolgerungen stimme ich absolut zu. Ich habe nur eine Anmerkung. Und ich glaube, das könnte auch der Schlüssel und der Hebel sein. Die Definition von Massentierhaltung oder von der agroindustrieller Massentierhaltung ist noch nicht wirklich definiert. Und da habe ich dann auch meine Bemerkung zu Ihrem Vortrag, weil Sie fangen an zu reden über tierische Proteine und über den Landverlust und über die Wasserverschmutzung, trennen aber nicht Weidetiere, bodengebundene Tierhaltung, also Tiere, die
Bio-Hotspots machen durch ihre Ausscheidungen und die Biodiversität fördern und auf Flächen stehen, zum Teil, die nicht für irgendetwas anderes genutzt werden können, versus der Masse von Massentierhaltung und agrarindustriellen Produktionen, die für mich also wirklich 10 Kilometer auseinander weit sind. Ich würde mir da eine Trennung wünschen, denn bodengebundene Tierhaltung auf der Weide oder auf bestimmten Flächen sind durchaus nützlich und haben ihre biologische und ihre ökologische Funktion. Und wir können nicht jedes Tier in den gleichen Topf werfen, um zu sagen, die müssen weg. Ich denke da auch an die Wanderhirten, die eine wichtige Rolle spielen. Ich denke also auch Völker, die darauf angewiesen sind, auf Wanderherden. Ich denke darauf eben auf diese ganzen Landnutzungssysteme, die nicht Land verbrauchen, sondern tatsächlich nutzen und auf die Speicherung der Grasländer, der vielfältigen, für Wasser gerade und für die Reinigung des Wassers. Ich würde mir wünschen, dass da ein bisschen dezidierter darauf geschaut wird, damit wir alle auf dem gleichen Seite sind und dann auch argumentieren können, denn ich glaube, das wird die Voraussetzung sein, um wirklich etwas zu ändern, damit man nicht immer sagen kann, ja, es gibt doch die anderen. Ich weiß nicht mal, wie viel Prozent das sind. Sind das 0,2 oder sind das 20? Wovon reden wir hier? Wenn wir diese Definition hätten, wäre es vielleicht auch einfacher, es zu kontrollieren und davon Regeln und Gesetze abzuleiten. Dankeschön. Jennifer or David, do you want to react? Yeah. If I can just react straight away, I'm actually really glad to hear your question, and I really appreciate it because we have had discussions with the EIB, but also the African Development Bank, Asian Development Bank, Inter-American Development Bank, many of them, and they always come back with the same first question of what exactly do you mean by industrial livestock? So actually the Stop Financing Factory Farming campaign is currently elaborating a very detailed, measurable model exclusion policy, which is what we would like to see the public development banks implement. And this really sets out the criteria of what MDBs should and should not be financing across several dimensions of animal welfare, environment, community support. But these won't just be principles or like vague things, because we also see that sometimes the banks say, we need really something that we can say yes or no, this meets this or this doesn't meet this. So we're setting out very detailed criteria that cover things like stocking density and transport for the animal welfare side, but also diversity of crops and animals on rotational farms, that animals are not fed human edible crops. There's a lot of different criteria that we're elaborating that should make it a lot easier for us to clearly express what we mean, because we completely agree we're not a vegan organization. We see that there's a huge value of having some animals in the food system in the right conditions, in the right way. So this is something that we're really working on, and I'm glad that you think it will be also useful so that we can be on the same page. I give the floor then to Maria Neuschel, who wanted also to react or has a question. Ich habe eine Frage, die mir jetzt einfach in den Sinn kommt, weil ich einen französischen Grünen-Vertreter genauso vorne sehe wie eine Fachfrau in diesem Bereich mit den Banken. Ich möchte einfach nochmal für mich klar sehen, das Wichtigste ist, dass wir eine europäische Gesetzgebung haben. Und deswegen möchte ich den Grünen-Vertreter fragen, wie kann das sein, dass man dann in Frankreich abstimmt, man würde auch nationales Recht, könnte dann europäisches Recht brechen. Denn ich glaube, das ist ja eine Grundlage, ist alles, was wir hier tun, geht davon aus, dass ganz klar europäisches Recht nationales Recht bricht. Und wenn das geswitcht wird, dann können wir alles, was hier ist, einpacken. Und deswegen, Entschuldigung, ich weiß, das ist vielleicht jetzt nicht unbedingt der richtige Ort, genau das hier zu diskutieren. Und trotzdem möchte ich ganz deutlich sagen, wir haben oft das Problem, dass wir der Meinung sind, wir gehen zu kleine Schritte. Aber wenn wir kleine Schritte gehen, dann gehen 27 Länder diese kleinen Schritte und dann ist es doch auch ein großer Schritt. Und ich finde auch Ihre Ansätze sehr wichtig und sehr hilfreich. Und mich würde einfach interessieren, das aufzuweichen, würde ja alles über Bord werfen.
Oui, je pense que David Cormon sera très content de clarifier ou de réagir à cette question. Comme il n'y a pas de tabou ici, donc non. David, Non, mais ouais. merci de la question. Vous avez raison de dire que la France, surtout en matière agricole, désobéit à l'Europe depuis de nombreuses années. Elle le fait déjà en matière agricole et en matière d'ailleurs environnementale en général. La France aujourd'hui désobéit déjà aux règles européennes sur la qualité de l'air. Elle le fait déjà sur le refus de la protection d'espèces menacées. Elle désobéit aussi sur le maintien de chasse, de modes de chasse considérés comme barbares. Et parce qu'en France, notamment, il y a un lobby assez puissant, qui est notamment celui du principal syndicat agricole français, qui systématiquement se bat contre toutes les normes européennes en matière agricole et écologique, et même qui se bat et qui dit on veut pas, on veut pas une surretranscription du droit européen au niveau des normes françaises. Donc, la France fait partie des pays européens qui sont assez mauvais élèves quand il s'agit de respecter les règles européennes et singulièrement les règles en matière environnementale et agricole. Et c'est aussi parce que la France est obsédée par l'argent de la PAC. C'est-à-dire qu'en fait, beaucoup de nos dirigeants, depuis des décennies, le seul rapport qu'ils ont à l'Union européenne, c'est « je veux l'argent de la PAC » et négocier une PAC qui ne contrarie pas trop le modèle agricole français, qui est très industriel, qui est très tourné vers l'élevage, y compris intensif, etc. Après, si votre question, je ne sais pas si votre question faisait allusion aux perspectives politiques à venir en France et à la coalition électorale dont font partie les Verts en France, nous, on reste constant là-dessus. C'est-à-dire qu'on est pour la possibilité de peser pour changer les règles européennes, mais dans le respect de ce que l'on appelle l'état de droit, et donc ce à quoi vous faisiez allusion, à la hiérarchie des lois. Et donc, en tant que Verts français, on veillera au respect du fait que les législations européennes s'imposent aux législations nationales. Je ne sais pas si j'ai répondu au sens de la question. Pour moi, tout à fait. Très bien répondu, Maria. Is that okay? Do we have other questions? Pardon, Oscar, of course. And then I will come back to you. Okay, I thought I was on the list, but I try to speak English because I know Danish translation today, so I hope it will go okay. In my perspective, we must reduce our emission, not the production of animals. And I think you're not come up with how we can invest in the new technologies, how we can invest in carbon farming, how we can invest in reduce our methane emission, because it's my view we must do it in that way. And I can tell you, I'm a farmer, and I have I think Tilly will say it's a too big farm, but I have 650 cows, and I have reduced my emission about 15% over the last 3 years because we have a count every year. And in my perspective, it's the way we must work also in investment perspective. And sometimes I think we are sitting in our EU bubble here, and the world needs food. We must also have this perspective on our view, because you can read in Washington Post today what is going wrong now, what is going on now. So I think, can we invest in this way, reduce the emission, not the production, because the world needs food. Of course, the question is also what food and what food is healthy for human beings and also good for the environment. But it's not up to me to react. First, Jennifer or David, if you want to react. J'ai envie de dire que vous êtes, en tant qu'agriculteur, vous êtes plus expert que moi pour produire de l'alimentation sans rejeter trop de gaz à effet de serre. Et en tant qu'éleveur, on a aussi dans notre groupe vert de France un agriculteur éleveur, Benoît Biteau, qui lui explique très bien
qu'avec les vaches qu'il a, il doit avoir à peu près le même nombre de vaches que vous, le fait de les élever en pleine herbe, non seulement ça rejette moins de gaz à effet de serre, mais ça emprisonne plus de gaz à effet de serre. Parce que les prairies, maintenues pour l'alimentation de ces vaches, a un effet vertueux sur le gaz à effet de serre. Et donc tout l'enjeu, pour moi, en tant que législateur, c'est que nous devons encourager ces méthodes d'élevage vertueuses deux fois. Une première fois parce qu'en soi, elles consomment moins de céréales produites ailleurs, qu'on ramène de loin, etc., etc. Et parce que le process, la méthode élogie en elle-même, emprisonne davantage de gaz à effet de serre. Maybe I can just add a little bit more. So I do totally agree. Of course, there are good ways to produce animals, and I think there are many instances where animals can be used to convert land that wouldn't be used for growing human edible food into calories that are useful and nutritious for us. But when we take a step back and look at the global system, I actually would disagree, and I do think that there does need to be a reduction in overall production. And that's because I don't understand how we can continue using 40% of the world's arable land to grow animal feed. And a 15% methane reduction is really good. Like, it's really good progress, and we absolutely need these intermediate steps. But if our consumption and production doubles between now and 2050, the savings that we have from that 15% overall are dwarfed by the overall growth in emissions. So I think we try to distinguish between overall emissions and emissions intensity, and we absolutely need to work on both. But I think that there are different solutions in the intermediate term and the long term. Thank you very much. And I think, Oscar, indeed, you invited us, you are very transparent, and you invited us on your farm in the ANIC committee, and that was very instructive indeed. And I think at one moment we should really discuss with different farmers how a possible transition or path or a diversification, for example, of a very interesting farm that you have is possible or wishable, or how we do this kind of partly transition. Not that I want that everybody gets vegetarian, you know my position on that. But voilà, so I think at one moment we need to discuss that also here in the group with the farmers. So how many diversification is there possible, is there realistic, and we have to do it with the farmers. I totally agree on that. But so another intergroup we really have to organize at some time. But I will give the floor to Annika Brunner. She also had a question, right? Oui, Madame la Présidente, merci beaucoup. Déjà, je voulais revenir sur ce qui a été évoqué sur l'eau tout à l'heure, justement. Il faut vraiment en tenir compte dans nos politiques parce que l'eau, dans les années à venir, va devenir une menace réelle très grave, et nous devons en tenir compte dans nos politiques, d'ailleurs. Je voudrais rebondir sur ce qui a été dit aussi sur l'Union européenne. Il y a une déclaration récente du vice-président exécutif de la Commission, Valdis Dombrovskis, le 3 juin dernier, qui évoque un nécessaire coup d'accélérateur sur les accords de libre-échange. Or, on sait pertinemment que chacun de ces accords est l'occasion d'augmenter les importations d'animaux ou de viande produite dans des élevages intensifs et peu respectueux de l'environnement. Mais chacun de ces accords oblige un peu plus nos éleveurs à adopter une production intensive pour faire face à cette concurrence déloyale. Alors, depuis des années, les organisations d'éleveurs européens demandent que les produits agricoles importés respectent les mêmes normes, mais en vain. Et quand il y a des fois, il y a quand même de bonnes initiatives des États membres, mais pas de l'Union européenne. Par exemple, en Allemagne et en France, j'en veux pour exemple le stoppage du broyage des poussins mâles d'ici fin 2022, qui vont imposer des dispositifs de détection du sexe des poussins. Alors c'est très bien, mais nous risquons d'attendre encore là longtemps pour que l'Union européenne étende cette obligation à tous les pays membres, mais aussi aux importations. Et un dernier exemple aussi que je voulais souligner sur l'étiquetage du mode d'élevage. Dernièrement, l'Allemagne a mis en place un étiquetage sur le type d'élevage en se basant sur l'accès en plein air. On attend là encore la proposition de la Commission européenne sur l'étiquetage. Pour le moment, l'Union européenne
est le principal obstacle à cet étiquetage. La preuve en est qu'il est illégal d'imposer aux producteurs de plats préparés de marque d'origine, sauf à prouver le lien entre les propriétés de l'ingrédient et sa provenance, ce qui s'avère très compliqué. Donc on peut dire que l'Union européenne est aussi le premier sponsor de cet élevage intensif et que nous devons demander des comptes à la Commission justement pour prendre des dispositions en ce sens. Merci. J'aimerais bien avoir votre avis quand même. Oui, mais comment dire, l'élevage intensif, il n'est pas né avec l'Union européenne quand même. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui est... Donc à la fois, l'Union européenne peut être le problème, elle peut être aussi la solution, parce que le risque, c'est que si on compte que sur des législations nationales, il va y avoir une concurrence entre les pays qui fait qu'on ne va pas avoir une progression commune qui pourra s'imposer dans les relations que l'Union européenne a avec d'autres parties du monde. Donc moi, j'entends ce que vous dites à la fois. Je pense que si on veut peser, c'est à l'échelle, c'est à la masse critique de l'échelle de l'Union européenne qu'on peut le faire. Et l'autre sujet que vous avez abordé, mais sur les traités de libre-échange, vous avez complètement raison. Donc il y a encore quelques personnes, dont le commissaire que vous citez, qui disent qu'il faut accélérer sur les traités de libre-échange. Moi, l'impression que j'ai, c'est que c'est quand même un peu passé de mode. C'est-à-dire qu'en fait, il n'y a plus grand monde qui s'active, et on l'a vu avec la présidence française de l'Union européenne, où le président français Emmanuel Macron était historiquement pas un des plus rétifs au marché de libre-échange, et il n'a pas du tout cherché à faire avancer ces trucs-là. Donc, et quand il parle de ce que vous évoquiez, il parle des clauses miroirs. Mais en fait, tant qu'on tient sur les clauses miroirs, mon sentiment, c'est qu'il y aura un moratoire sur des nouveaux marchés, enfin des nouveaux traités de ce type. Mais vous avez raison que les traités de libre-échange qui ont été conclus jusqu'à maintenant ont été des accélérateurs à pratiques catastrophiques en matière d'agriculture et d'élevage. Ça, et on parle d'antibiotiques, etc. et tout ça. Jennifer, you want to... No? I see already that the time is over. So thank you very much again for this very informative oversight that you gave us. So thank you very much. It was really very interesting. Also for the questions that you had, the remarks, so interesting exchange. Let me say that also that the presentations will be on our website afterwards, so we will have that. And the next Animal Welfare Intergroup will be held in its next monthly session. It's on Thursday, 7th of July, and there we're going to speak about the 19th conference of the parties to CITES, you know, the trade international trade regarding species that are protected, and to review the implementation of the convention. And then the second item is going to be what is still existing, trophy hunting. So looking forward to seeing you then. It will be not myself, we have to find a replacement because I have a delegation from Honduras who is coming, but the Animal Welfare Intergroup is of course taking place. Again, thank you very much for the exchanges. We see how important also the criteria in agriculture are that we are putting, and then as David Cormand said it very rightly, but also Jennifer, the need to have the right tools and the right controls and the right competences to do those controls. So thank you very much again to all of you. Have a very nice day. Take care. Bye-bye also to all the people online. And thanks to the interpreters, of course.